Boa tarde, Brasil! Brasil! Boa tarde, contamos este dia. Uma bela terça-feira, né? Assim espero. Deixa eu ver. Aí, apareceu. Não vou clicar em continue porque, né? Pronto. Aí, tá bom. Agora eu posso me ouvir. Deixa eu ver. Parece que o som tá mais alto que... Que destreza. Abre esse... Som. Acho que agora... Desejo que Deus... Aê! Ou não, né? Vamos lá, novo game. É só o jogo, infelizmente, é em inglês. Então... Tá tossindo. Mas acho que é fácil de entender. Seu arte bonitinha. Para aqui. Ah, Miss Bateman. Welcome back to Ticehurst House. It's been quite some time. Faz muito tempo. Som de diálogo. Terrible weather this evening, is it not? Nurse Blaketon has had enough of me smoking inside. Makes her cough, you see. A bit of rain won't kill me, will it? You mustn't be interested in me nattering on. Ué? Give Sim. my regards to your father. Entendi. Achei que eu não podia falar com You ele. look Acho que pale, não. Miss Bateman. Do head inside. You'll catch your death out here. Você tá fumando na chuva. O que você tem a falar sobre eu morrer? Escavação Barrow do Hobby. Oh, Hogwarts Express. Dearest Mother, I Querida hope this mamãe. letter will reach you. Mãe. Habla e habla sozinho. I have spent these past years in torment, trying to piece together what remains of fractured memories. Passei os últimos anos em tormento tentando juntar o que resta dessas memórias. What I am about to recount to you will seem beyond comprehension, but I beg for your patience. O que eu tô pra contar vai parecer além da compreensão, mas eu peço paciência. E as vaquinhas não. Chips. I will endeavour to explain the events that led me to Ticehurst House that night. Não. Vou evitar falar sobre os eventos que me levaram à casa Ticehurst aquela noite. As far as I can recall, this whole wretched story started with the receipt of a letter from a Mr. Leonard Shoulder. O que eu lembro é que essa história louca começou com o recebimento de uma carta do Sr. Leonard Shoulder. E a gente tem o quê? Leonard Shoulder é o quê? Leonardo Ombros. The letter brought me to the isolated village of Bewley, deep in the moors. A
carta me trouxe a vila isolada de Bulley, dentro das Moors. Eu não sei o que é Moors. Estar olhando. São as Mouras. Ah. Tá. Bulley. Esperando o trem. No station master in sight. Tem I ninguém hope the village isn't perto. too far away. Espero que a I vila can't recall longe. our exact meeting place. Mr. Shoulder mentioned it in his letter. O senhor Ombros mencionou na coisa dele. Tá bom. Esquerdo para interagir e caminhar, direito para examinar. Ok. Understood, entendi. Não li nada, mas... Ó, a carta aqui. Querida senhora Bateman, eu escrevi essa carta na esperança de aumentar sua curiosidade. Eu li sobre a sua expertise em barrows. Bem, vai começar o jogo. Faca, padiola, capacete. Barrows. Túmulos. Pode ser túmulo também. A gente tem a ver com... e se eu entendi corretamente, você está escrevendo um livro sobre eles e os tesouros que eles contêm. Então deve ser alguma coisa relacionada a catacumbas, essas coisas assim. Eu vivo na vila de Bulley, onde tem uma tumba especial que pode ser encontrada nos limites da cidade. É retangular em forma e é certamente alto bastante para você entrar. O lugar é considerado uma lenda local, tem um rumor de segredos que podem ser encontrados nas profundezas. Eu espero que você não entenda, não me entenda errado e encontre essa carta intrusiva. Se você desejar visitar Bulley e escavar a catacumba, eu vou ficar honrada em ser seu guia. Por favor, envie sua resposta para The Plough and Furrow. Vou esperar sua carta. Parece uma senhorinha aqui. Querida senhora Bateman, notícias maravilhosas. Eu vou encontrar você às 8 da manhã. Não, 8 da noite. No dia 14 desse novo mês, no Plough and Furrow Inn, Bulley. A Inn é estadia, né? Tem quartos legais que você vai encontrar adequados para a sua jornada. Quando a gente se encontrar, eu vou falar mais sobre as circunstâncias, do negócio, que é referida localmente como a HOB'S BARROW. Não é localizada na minha própria terra, mas a gente não vai ter problema nenhum em escavá-la. Desejo uma ótima jornada. I must make my way to the Plough and Furrow Inn. Excuse me? Yes? Falar sobre a Plough and Furrow. I'm looking for the Plough and Furrow Inn. Do you know where I can find it? Ah, young lady. Leave the station and follow the dry stone wall for around half a mile. You'll come to Bewley. Go straight ahead and you'll find the market square. The inn is t'other side at square. Thank you very much. A Inn é do outro, a pousada é do outro lado. What can you tell me about Bewley?
Well, it used to be a thriving village. Not so much now. I don't spend much time there these days. Are you local? Ah, yes, a local I am. But I don't live in the village. Where are you travelling to today? That would be none of your business, young lady. Quite. Apologies. I wish you a pleasant journey. É, quem mandou falar sobre... I have nothing else to ask for the time being. perguntar, então. Hello there. Ah. Ou não? What brings you to Bewley? Olha, fofoqueira. I beg your pardon? What brings Não you quer to falar o que Bewley, ela miss? quer. Parece supersticiosa contar a verdade ou mentir. Ah, contar a verdade. I'm here to visit a local landmark, HOB'S Barrow. HOB'S Barrow? Well, I can't say I've heard of it. For what reason? I Ouvi wish to falar. excavate it. Grave robber, are you? Not at all. I merely have an interest in antiquities. Querendo roubar dos outros, né? Que eu sei. Not much to be found in Bewley, if you ask me. You're better off waiting for the next train back to the city. I'll take my chances. Can't say I didn't warn you. Ela foi embora. A véia fofoqueira que não queria falar com nós. Eita! Bro! Eu esqueci o nome das coisas. Vamos The bater old nessa woman told me to go straight ahead to get to the inn. I'll have time to explore tomorrow. Ah, então é pra seguir The reto old toda a woman vida. told me to go straight ahead tá. to get to the inn. I'll have time to... Vai seguir reto toda a vida pra cá. É a igrejinha. Bem anos 1800, né? Certeza que eu já ouvi. Se aqui fosse Assassin's Creed Valhalla, ia ser igual. Aqui, achei. The plough and furrow. I have a bit of time before Mr. Shoulder arrives. I should inquire about a room. Deixa eu falar com ele. Tá bebendo. Hello there. Bêbado. What's the young lady doing out alone in this sodding weather? Dá licença, eu sou o seu bêbado. O que você tá fazendo nesse tempo? Tô indo para Plough and Farrow. I'm heading to the plough and furrow. Plough and Bloody Farrow. good pub, that. It has the finest ales in the whole county. Oh, I'll take you there if you like. I believe we are standing directly in front of it. Oh, so we are. A mulher tentando usar a Mas- lógica com o bêbado. Yes. Give us a kiss now, won't you? Hã? Abusado. Dá um soco na sua cara. Bater nele? Acho que não, né? Vou fazer uma pergunta. Talvez ele seja casado? Wouldn't your wife disapprove? My wife? Bloody hell, my wife! My tea'll be on the table at this hour. Olha só que She'll abusado. be roaring. Until we meet again. Toda a mulher dele. What a buffoon. I should speak to the innkeeper about a room. Vamos. Innkeeper. Good afternoon. Good afternoon, lass. How can I help you? I'm in Quarto. need of a room for the night. Aye, we aren't short of those. One night, is it? I shall need at least 2 nights, maybe more. Aye, 'tis not a problem. 3 shilling per night. That includes your dinner and tea. A fair price. I'll need that payment up front for the 2 nights. Eugene. I have 6 shillings and 2 pence. My assistant Kenneth is bringing more funds tomorrow. I don't like travelling with too much money on me. Eu nem sei quanto que é esse dinheiro aqui na vida real.
Não, eu sei que é o dinheiro de verdade lá da Inglaterra, mas não sei quanto que é. Porque eles têm. É igual no Harry Potter. É tipo, um galeão é não sei quantos ciclos. E um ciclis é não sei quantos. A outra moeda dourada, eu não faço ideia. This is payment for the room. Thank you. Pagando as coisas. Can I ask for your name, lass? Thomasina Bateman. Boa tarde, Marco! Tudo bem? No, I am not wed. My Você assistant is está. arriving in Bewley tomorrow. Your assistant, you say? Will you be needing another room? Please. I'll keep a room spare. It's not quite as nice as yours, I'm afraid. Not a Assistente problem, sempre sir. se I'm ferrando. sure it will be adequate. Kenneth is a man of inexpensive taste. Here's your key. Just go through the door to the right of the bar, then up the stairs. Room number 2. Thank you. Can I help you with your luggage? No, thank you, sir. I can manage. É Independent Woman. I should go upstairs and freshen up before Mr. Shoulder arrives. Tudo belezinha. Aí, tudo bem. Só com um pouco de sono. Calor mais suave por aqui. Hoje também tá um pouco quente. Pra cá que eu... Mas tá de boa, não tá tão quente assim não. É meu quarto. This shall do nicely. Ai, Time to bonitinho o change to quarto. something more comfortable. Boa tarde, Fran. Tudo bem com você? Ó, mudou a roupa. Com a calça, ó. Mulher dos anos... Much better. anos 1800. I've stored my case in there. A box within a box. A box dentro da box. I've hung my dress inside. Aside from that, the wardrobe is empty. I don't wish to carry the bowl around with me. Isso aqui é pra fazer xixi? Não, é pra beber água. This may come in handy. Ah, eu peguei um negócio, ó. Coisa de água. Matchbox. Esse ponto de interrogação foi errado. Complementary matches. Useful. Fósforo. There's only one match left, though. As the only light source in the room, I ought to leave this here. Vamos pegar. Jammed shut. The wood must have warped over the years. Isso aqui não pode clicar. I don't want to take the painting with me. Quero. Não, não vamos levar a pintura. I don't wish to take it. Quer levar também? Não quer levar nada. Nada aqui. Posso sair já. É independente. Agora eu tenho que falar com os outros até da hora, será? Chave. Matchbox. Handkerchief. Good afternoon, sir. Hablar com o Note for you povo. here. I beg your pardon? I said there's note for you here, lass. Be on your way. Como é educado. Charming. Charme. Good day, sir. Não. Quem quer falar comigo? Homem e mulher. Hello, sir. What? I'm waiting here for a man named Leonard Shoulder. Do you know him? I don't. Do you, love? Never heard of him. There you What? have it. Now clear off. Hello, miss. What do you want? I... Bugger off. Nossa, que povo mal educado. Hello, sir. Aye, Do you know a Mr. Leonard Shoulder? you're not local. You've come on No. that bloody train, haven't you? Bewley's going to dogs. Falar meu nome. My name is Thomasina Bateman, and you are... None of your business, lass. Where's your husband? None of your business, sir. Ah! You're brave coming in here, all on your own. Ixi. I'm a grown woman. I'm Cyril. Cyril. A pleasure to make your acquaintance, Cyril. Perguntar sobre o Leonardo Holmes. Do you know Mr. Shoulder?
That be none of your business, lass. I don't come to your city poking around asking questions, do I? Man Eles just wants têm to um enjoy his ale in sotaque. peace. Sotaque. Esqueci o nome. É irlandês. Acho que é irlandês. Parece irlandês. I take it you are not enamored with the railway station. Bewley's gonna be swarming with outsiders, like you. We don't want you coming here. It's as simple as that, lass. Why not? This is our town, our land. I assure you, I am not here to cause trouble. We'll see about that, won't we? Ele não quer. Não quer o trem porque o trem traz gente What estranha. can you tell me Errado about não tá. Bewley? We're a proud community. I've lived here my whole life. Not much here to interest folks like you. Folks like me. Aye. Bye for Da now. cidade. Ta-ra, lass. Galera da cidade. I do not need to use the lavatory. I don't want to take the painting with me. A lovely place to warm oneself. Tem que esperar 10 horas pra encontrar o moço. Miss Bateman, you've transformed. I feel Obrigada. far more comfortable in my outdoor clothing. You look like one of those explorers you see in the newspaper. I guess you could call me an explorer of sorts. I'm Stanley. Stanley Kemp. A pleasure to meet you, Stanley. And tell me, I trust your room is adequate. Most adequate. Excellent. Perguntar sobre Leonardo. I'm looking for a man named Leonard Shoulder. Aye, I know the man. I'm to meet him here tonight. Can I get you something to drink while you wait? Not yet, thank you. Ah, eu já queria beber. O que você pode me falar sobre o senhor Ombros? What can you tell me about Mr. Shoulder? Aye, he's a quiet fellow. He only comes here to check his post. Yes, I've been corresponding with him using this address. Have you now? You found yourself an admirer. Acho Not que não, hein? quite. What business do you have with old Leonard then? Será que eu conto a verdade? Que eu tô aqui pra explorar tumbas? Ou mentir? Nada a esconder, mas o povo não gosta de mim já. Vou mentir. We've become good friends through our correspondence. So, I were right. He is an admirer then. Not in that sense. So you've come all the way to Bewley on your own to meet old Mr. Shoulder because of innocent letters? É, cara. Now, I can see a lie from a mile away. Meu Deus! You can trust me, lass. Your secrets are safe with me. I just like a chat, especially with me guests. Ele Good, acredita. Ele honest. não pegou minha mentira. Well, if you must know, I am what some people Nossa, eu call fui a péssima barrow agora. digger. A what? A barrow digger. What in God's name is that? Are you familiar with tumuli? Afraid not. Barrow is another word for tumulus, or tumuli in the plural. A profoundly interesting subject. Túmulo. You've lost me. I excavate ancient burial sites looking for relics. A barrow is traditionally a circular mound of raised earth enclosing a burial chamber. Oh, aye. You're a grave robber. No such. Ladra de túmulo. Sorry, lass. I've met all sorts in here over the years. I won't tell anyone. I assure you, my goal is more noble than petty grave robbery. What sort of relics do you find then? Gold? Silver? Bones? Well, rarely gold or silver, but treasures certainly. Ancient pottery is the most common find. I've been excavating barrows all over the country. I'm documenting my findings in preparation for my book. It shall be called Vestiges of the Antiquities in Rural England. Oh, aye. Very interesting. Very. But what does old Leonard have to do with this? He sent me a letter in which he told me about an unusual barrow in Bewley, a site called HOB'S O Barrow. negócio é I'm assim. meeting him here this evening to find out more. Não tem uma I've lived tradução here pra nigh on my whole descobrir. life, and I've heard nought about a Hobbs Barrow. Esse negócio aqui é tipo, o conceito dele é um túmulo que tem um jeito
diferente dos outros. E aí nele tem as coisas que... relíquias, né? Que tipo, sei lá, devem datar da Roma Antiga. Negócio assim, do Império Romano, na época que o Império Romano tava lá na Inglaterra. Ou coisas mais... sei lá, coisas assim. Porque assim, tipo, pra procurar pra traduzir, esse negócio é muito difícil. Não tem uma tradução exata. Então fica aí a critério dos seguidores. O que é que eles querem entender? É túmulo, é catacumba, é lugar espírito, é... como é que chama? Aquele outro que tem no cemitério também. Ah, eu esqueci o nome. Gente, qual que é o nome? Posso? Catacumba. Mausoléu. Mausoléu. Então aí fica a critério do leitor. Está lendo. Em inglês também acho que é meio difícil. Mas vamos continuar. Achei a história até agora tá interessante. Ninguém gosta de outsiders. E você é uma mulher de calça no final do século XIX. Então... é... difícil, difícil. Are you sure you've never heard of Hobb's Barrow? Not in my life, lass, but I'll tell you something. The moors stretch further than the eyes can see once you leave this village. There's no doubt many a discovery to be made. Mr. Shoulder said the barrow is well known locally, a place of legend. I'm afraid you're going to have to speak to him about it. Esse povo tá mentindo. Why are you interested in digging around in the dirt, lass? Haven't you better things to do with your time? I enjoy nothing more than the thrill of discovery, uncovering the past and piecing together our history. I inherited this passion from my father. Oh, a barrow digger too, eh? Indeed. He would take me with him on excavations as a child. Does he still come with you now, on your own adventures? I'm afraid my father's been bedbound by illness for many years. O pai dela tá doente. I am sorry to hear that, lass. Thank you, Mr. Kemp. He is well looked after at a private hospital. Tá, sobrinho. Tell me about yourself, Mr. Kemp. Well, I've been the proprietor of this inn for the last 16 years. I worked as a drover all over the country in my younger days. Drover? Saved up my coin and bought this place. It's a fine inn. Thank you. I often run short of ale, but my rooms are rarely full. We don't get many outsiders wanting to stay overnight here in Bewley. Chique. What can you tell me about Bewley? Aye, it's a quiet place. People keep to themselves, work hard. I look forward to exploring the village tomorrow. There's not a lot to see, lass. But St. Edmund's Church is a fine building, worth a visit. Thanks for your time. As you were. Mr. Shoulder should really be here by now. I'll sit down and wait. Sentar, então. Senta e espera. Clique e aponte. Where on earth is he? Será que ele What a waste existe? of time this is turning out to be. Evening there, miss. Not you again. I just wanted to apologise for earlier. I got home, had my tea, but it gave me an aching belly. How so? I felt bad for how I spoke to you. I'm sorry. The drink gets a hold of me sometimes. Let's start again, shall we? My name is Arthur Tillett. Thomasina Bateman. Thomasina, brings que you nome to mais Bewley, estranho. anyway? Chamar ela I'm here to de... meet someone, but he has not Toma. arrived. His loss, if you ask me. Perhaps you know the gentleman, Mr. Leonard Shoulder. Oh, I know Mr. Shoulder all right. If I may be so bold as to say, he's a bit long in the tooth for you. The relationship is not what you're implying. I've never Okay. met him. In fact, I know very little about him at all. Get me an ale and I'll tell you all about the old sod. Olha, vou ter que comprar uma coisa aqui. Talvez tenha informações úteis. Homem é uma liability. Será que eu tenho que comprar esse drink? Pra essa informação? Compra, moça. Você parece que você é rica.
Tem dinheiro. One ale coming right up. Thank you very much, Miss Bateman. Ela tem dinheiro. Then I'll tell you all about old Leonard's shoulder. Se você não contar, meu filho, eu vou te falar um negócio, hein? How can I help you? A tankard of your finest ale, Mr. Kemp. Ale é o quê? Não sei. Vento. There we are. 2 pence, please. Thank you. This was the last of my money, but Kenneth will be here tomorrow with Cerveja? more funds. Cerveja. Tomarias uma cerveja do século XVIII? XIX? Here you are, Arthur. Eu não. Thanking you. No outro jogo lá no Pentiment também tinha o cara que fazia a cerveja. Oh, that hits the spot, that does, lass. Now then. Old Len. Leonard Shaw. Moço, você ficar bêbado. Filho da... Arthur? Eu não acredito. Mr. Tillett? Oh, for heaven's sake. The man is in a drunken stupor. Cancela o jogo, cancela. Sim, porque acho que seria melhor que água. A água toda podre do século XVIII, XIX. Mr. Tillett? Confundida. He's not dead, just very drunk. I would still like to hear what he has to say about Mr. Shoulder. Deus, eu não acredito. Eu embebedei o cara. Eu paguei uma cerveja pro cara e o cara desmaiou na minha frente. He's not dead. I would still like to hear what... Então, o que que eu faço? Aqui, ó, vou botar água nele. Joga água nele, moça. Oh, what the hell was that for? You passed out, Mr. Tillett. Oh, Você sorry. desmaiou, seu louco. Leonard's shoulder. Hold on another minute. I'm making for a piss. Ah, não. This man is unbelievable. Eu não acredito. Por isso que as pessoas morriam lá antigamente. It feels like an hour has passed. Perhaps I should go in there and check on him. Tá dormindo lá dentro. Miss Bateman? My apologies. The ladies are closed due to faulty plumbing. You'll have to use the gents. Lovely. Tem que usar o banheiro masculino. Olha a Mr. tragédia. Tillett? Tá acontecendo. I would rather not get any closer. The smell of urine is nauseating. É, minha filha, habla mesmo. Mr. Tillett? Mr. Tillett, are you in there? Mr. Tillett, are you in there? Nem sabia que tinha sistema de... Ah! Gato! Tinha sistema Oh, de... you're not Mr. Tillett. Como é que chama? Encanamento nessa I'd época. rather not touch it. The thing stinks to high heaven. Só coisa boa. The door opens a crack, but appears to be blocked from the other side. Ele tá morto. Tá morto, ele morreu. I think I can hear someone moving around. Mr. Tillett? Arthur, are you out there? Judging from the draft coming from below, this door must lead outside. I should investigate further. The water looks highly questionable. I ought to keep my hands out of it. Aí, ó, Fran. Deus que me livre usar uma água. Jug is empty. The door is blocked from the outside. I should go. Vamos sair e dar uma olhada. Começou uma vibes aqui, hein? Senti. Tinha uma vibes.
Ô Marcos, se esse jogo tivesse de graça, eu pedi pra você jogar ele no Subtree. Excuse me, sir. Ei! Ué, Someone has wedged the door shut. Mr. Tillett. Why would he have done that? nossa, que não. Did Mr. Tillett leave, then block the door behind him? Something Mais ou menos. strange is going on here. Who was that old chap I saw outside the Pixel alley? art, He sim. headed eastward. Maybe I could catch up with him and ask him if he saw Mr. Tillett. Saia e veja. É bem bonita a pixel art dele, né? Ó, aqui, ó. Luva. Pearly white gent's glove. It's certainly unlike anything Mr. Tillett was wearing. Seems rather out of place here. Peculiar. Barrows. I suspect the barrels are empty. Otherwise, the locals would be rolling them into their cellars. Tá, vamos sair aqui, pera. I could tether a horse if I had one. Nossa, e pior foi bem na hora que eu cliquei no negócio, que coisa cavalo. Boa tarde, Amy. Tether a horse here if I had one. Como você está? I can't reach the window from down here. The Bem, window is well out of reach. o cavalo não falou. Ué, vocês ouviram, não? Aqui saiu pra mim. Oi, Amy. Ah. Ué, o que aconteceu? Sir? Ouvimos. Saiu. Ah, então tá bom. Eita, fechou aqui, ó. I don't wish to go knocking door to door. Teve um forte delay. Achei que não ia. Ah, tá. Só olhando. Mas chegou. Os memes. The old man has disappeared into the darkness. I'd best turn back to the inn. Nossa, eu pequena aqui. To the night. Achei que não ia, foi sim. Ah, então tá bom. Menos males. Na chuva, menina, tá chovendo. The window box is well out of reach. O cara bebeu minha bebida. Desmaiou orders? e foi embora. I should get some sleep. Finding the missing men of Bewley shall have to wait for tomorrow. M com delay é coisa rara. Tô mal acostumada, aí fico causando. Eu posso How can I pedir help aqui. you? Have you seen Arthur Tillett? I thought he were with you. He went to the lavatory and has not returned. That sounds like Arthur Tillett. Cara, deu no Don't pé em worry, cima de lass. mim. He'll be back. Thanks for your time. As you were. Tino meio besta. É melhor dormir, né? Kenneth will be arriving tomorrow at midday. I should get some sleep. Go to bed. Yes, I must get some sleep. I shall track down Mr. Shoulder tomorrow. Miss Bateman, Yes? off to bed. Yes. I'm afraid Mr. Shoulder's let me down. The rotter. Perhaps he will make himself known tomorrow. I should hope Nunca so. confie em This alguém is turning que se into a waste of chama my time. ombros. Don't mind the locals, miss. It's just that we don't get a lot of visitors in Bewley. Quite. They mean well, believe me. Sure, Mr. Kemp. Please, call me Stanley. Good night, Stanley. Sleep well, Miss Bateman. Obrigada. Mimindo. Nossa, dá pra ver a respiração dela. Chique. Opa!
Olha o gato. Gato preto. Olha. Menina! Se eu visse um gato desse, eu cagava na roupa. O senhor Ombros deu de ombros pra ela. Ai, ai. Escola Marco de Piadas. Adventos. Ele disse que foi só o prólogo. Ela já dormiu de roupa, porque ela é uma mulher preparada. Such horrid dreams. Bolted from the inside, just as I left it last night. Deixou As I trancada. suspected, I must have dreamt of that wretched-looking cat. I must say I'm relieved. É, gata, acho que você não sonhou Right com then. ele, não. Let's see if I can track down the elusive Leonard Shoulder. I'm rather anxious to get to this barrow. Opa, perdi a fala dela. I don't wish to carry the bowl around with me. A cara desse gato possuído, né? Duvido que seja... Good morning, Miss Bateman. Good day, Stanley. Falar com isso. Did you sleep well, Miss Bateman? Falar sobre o gato. Not really. I have the rather queer recollection of a cat entering Queer? my room last night. A cat, you say? Yes, an odd-looking grey one. I must have been dreaming, as I locked the door and windows before I went to sleep. I saw a similar cat in the lavatories while searching for Mr. Tillett. Ah, Herbert. Oh, he's a harmless thing. Falando? He comes in now and then searching for scraps. Gato sabe abrir a porta. Seeing him in the lavatories must have conjured up the strange dream. The mind is capable of manifesting frightful things, Miss Bateman. I'm happy to report the rain of yesterday has lifted. It's a clear morning outside. Crisp. Lindo I've isso. prepared a room for your assistant. What time will he be arriving today? His train will get in around midday. Kenneth will also be bringing my excavation equipment. Oh, aye. What does that entail? Picks, shovels, buckets, lighting and such. Vai ter He usually muita packs coisa. it in a large crate. Come to think of it, I'll need somewhere to store it. You're welcome to use the alley behind the inn for any such bulky items. Ok. Parece legal, obrigada. Capital. That sounds capital, thank you. You're most welcome, Miss Bateman. We look after our guests here at the Plough and Furrow. Plough I'll and let you get on with your day. I'll be back with my assistant when he arrives. Miss Bateman, Oi? Yes? I've something I wish to get off my chest, as it were. Conte. Conte, abre o seu coração para I've mim. been tossing and turning all night, Miss Bateman. I feel rotten, I really do. What on earth are you Podre. talking about? As you know, I like to run an honest establishment. Todos Well, nós. I have not been honest with you, lass. I do know of Hobb's Barrow. Viu? Falei? Esse povo falando You do? estranho aí. I do. Many. Você sabe onde que é. There are stories tied to that place, you know. If I've learned anything in this life, it's that some stones are best left unturned. As pedras são Old melhores Leonard Shoulder is someone to be desviradas. wary of too. I can't tell you what to do, lass, but you'd best avoid him. Ih, falou pra eu falar, me afastar do Sr. Ombros. Why must I be wary of Mr. Shoulder? The man has a certain reputation. Big For reputation. what? You've seen it already. Were he here to meet you last night? Não. No. Precisely. A man not to be trusted. Onde que ele mora? Where does Mr. Shoulder live? I can't say for sure. As I think I told you last night, he's a quiet man and keeps to himself. Tudo que eu queria que He era esse only jogo comes in fosse here em to collect his português. post. Leads me to believe he lives a fair distance away. Acho que eu vou oferecer Certainly not meus in the village serviços de tradução pros Might jogos someone indies around que eu Bewley be gosto able e to tem help em me find inglês. him? You could ask around.
Oferecer As por um I say, preço. lass, Bewley folk mean well. Quão difícil deve Don't ser forget traduzir um that. jogo? Mentira, deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil traduzir um jogo. Ainda mais esse com tanta escolha e diálogos diferentes. E esse também tem muita... Como é que eu vou falar? Tem muita coisa que é digna, não. Que é só deste período naquele lugar da Inglaterra, né? No final do século XIX. Então eu tenho uma caralhada de pesquisa para fazer. Mas ia ser interessante, eu traduziria. Empresas, atenção. Estou livre para jobs. Why lie to me about Hobbs Barrow? I know, lass, I know. I feel dreadful. But why? What are these stories you speak of? I really can't tell you more. Histórias são If you essas. insist Não vou on falar. visiting that place, you'll have to seek out Mr. Shoulder. He brought you here. He should be the one to tell you. I must say, Mr. Kemp, this is all quite puzzling. I've never let local superstitions stop me in the past. I pride myself on being a woman of logic and reason. I've no time to waste on such matters. Mulher de lógica As e I say, razões. Eu não seek sou out assim. Mr. Shoulder. He can tell you more. Onde que é a Hobb's Barrow? Where is Hobbs Barrow? I don't know. I say that on my mother's grave, Miss Bateman. I now find that hard to believe. The moors are vast, lass. I'd Acredito. tend not to go wandering out there. A grown man could lose himself and not be seen again. I shall return later. Good day to you, lass. Obrigada, amigo. Você é um amigo. Mentiu pra mim. Então não tô me sentindo mal de ter mentido pra ele ontem, não. It seems I may be fighting a battle against some sort Yes, of it- local superstition. Is there a single barrow in England that doesn't have some ghastly tale attached to it? Hogwash. All of it. Hogwarts. I've a few hours until Kenneth arrives. I should use this time to find Mr. Shoulder. Ó, bloqueei o mapa. Quem é você? O que está fazendo aqui? Hello? Pra mim, qualquer tradução é difícil. Ai, pra mim, não. Ai, pra mim é fácil. Já trabalhei na área. Trabalhei nada, né? Só fiz umas traduções aí básicas, mas... Já tô acostumada. Do you know a man named Leonard Shoulder? I don't know out about no Leonard Shoulder. What can you tell me about Bewley? Not much around here, love. Not worth mentioning to you, like. I see. Eles não gostam de falar com ninguém. Grosso, mal educado. My name is Thomasina, and you are? Now then, that's none of your concern, love. Olha só. What do you do around here? Hey up, you're not scared of sticking your neb in. I look after the churchyard. Dig the graves.